Namo Sakya Muni Buddha, Để cho cô dụ anh nè. the monastic sangha and all Zen practitioners, and would like to present my practice in this retreat. So I asked a question and raised a doubt. I try my practice every day, but my emotions, sad and happy, is still the same. And I haven't been able to express this. Nhưng mà cái buồn thương giận thì con cũng còn nguyên. Nhưng mà so I have been physically sick, and I have been in difficult relationship with someone, and when I met that person, I didn't have any feelings or any kind of emotions about the incident. So can you explain to me so can you help me to see my own self nature? So when you live in your daily life, and if you diligent practice, then it's gonna help you to self-release your emotions. And when you happen to see someone that you dislike, and you don't want to see them, but you happen to see him or her, and there's no emotion about the incident, and when the emotions has a very short life, and that means you have a very less attachment to that emotions. And when someone they have this suppression in their mind about someone or emotion, and even though they say they don't hate that person, but in their own mind they still hold on to that seed of hatred, and they're not be able to let go. So when someone able to let go their emotions in their mind, they feel light, they feel very peaceful, and no more afflictions, and that person able to has no neurosis in their daily life. And if not, then it's gonna create a lot of sickness mentally and physically, and people can experience headache in the body and so on. So now, if you know the practice, you're able to see that how the energy of practice is self-release all these problems. So when you encounter with anything, it's gonna just become very normal. And let's say when people try to practice diligently with the quality of patience, and they try so hard, but they say patient, but they're not really patient. So if you practice this method Plato, the patient itself it become very natural. It's become automatic when you encounter certain situation that your patient is become arise without dualities. So like when someone scold at you or yell at you for no reasons, you see that your response is very different before you practice. We fully aware that whatever worldly present to us is just a flowery. This is illusory flowers. So
when you practice, diligently, truly, then, you let go, you forgive people very easily. And people, they're gonna ask you, why you practice so well when, people try to present you with very difficult situations, and you're able to let go. So this couples, the couples here, they practice nhờ cái sự tham thiền, cái là không có trụ đến ngã. Đây là cũng có cái vị Phật tử ấy, ổng so the husband ổng tu is basically only ổng listen tu to mở băng nghe này nọ, the nói audio cho ổng mà còn giỏi hơn from bà the nữa. Dharma, Có bà Buddha tu Dharma. vậy. Mà ổng vô And trong chỗ làm á, mấy cái when he went nổi nóng to lên work, tại vì bị cái ốc ở and trên his lá boss, xuống đó là bị acting da out cao có and vậy. very Rồi angry, nó bực, and chửi nhân viên dưới, in front of đánh him, dưới cái quyền á, and chửi he xối didn't xả luôn, react rồi đập bàn đập ghế. to his Mà đến độ nó chửi đã rồi nó tự hối hận luôn. Nói tại sao tao nói not gì mà well không thấy mày behaved tại sao tao or sai mà manner. mày không có nhắc. And later on, his Còn nói boss gì đâu. asked him, Nói how did you mày able ở đâu mà hay vậy? how did you Tâm able vậy to là cái handle gì? my Tự nhiên hay vậy? Thế là madness? nhìn lại thấy tự nhiên tao xin lỗi thôi. And Tự what biết là tao xin method lỗi. of Biết là practice ăn did you năn do? hối hận, chẳng có thèm nói You lại. were handled so well with my Chính cái situation. bản thân của người á, And người mà his nhẫn boss, nhục, không biết nhẫn nhục. Bỏ qua apologized con to không biết him đã bỏ qua for việc his gì mà hour cái đó mà of người nghĩ lại mới nói nó nói nặng mind là không phải là nặng á. and not Khi mà well nó xin lỗi behavior. mình mới biết đó là nói nặng mà nó So that ví is dụ just đó. a very Ra cái đó là small cũng giờ cái gì? a glimpse Giờ of cái the không bàn practice. tới gì hết á. People, Thì they cái đó were là able công to phu á. handle Mà công phu worldly đây là một situation cái in a rất very là đặc biệt. very skillful way. Có cái duyên thì ứng dụng cứ thực hành. And Thì đó cũng chỉ là mới cái mùi vị so thôi, chút thôi, không phải là when you let go of the layers of self-attachment, cái ngã chấp, cái vô minh của mình, and just like this the banana trees, if you see that you peel the layer of the banana tree, it has many layers. Right now we just peel of it, or 2 layers, and there's still a lot of layers in there. So it's the same thing with our own mind. If you haven't really exhausted out all your afflictions, then they're still there. So the practice is basically is self-exhaustion, all the affliction itself, or the neurosis. So when we ask people, people, they ask this mortal question, who's the one who recite the Buddha names? And that person try to ask that question all the time, and that's your question, right? Who is the one who recite the Buddha name? So you should not recite the question, but you have to ask the question slowly. But you should not recite who's the one recite the Buddha, who's the one recite the Buddha name, who's the one recite the Buddha name. And you have to ask the question clearly, so that way it's going to help create the energy of doubt for you. Mr. Hoàng Cảnh, please go ahead. Namo Sakyamuni Buddha, dear monastic sanghas and other Zen practitioners. And I would like to share my practice and about let go of the self-attachment. When we say that we able to practice diligently, when we encounter with a lot of worldly situations and not the way we want, displeasures, in that moment, we try really hard to be patient. And when you're able to handle that situation, but the next time is come back again. And
then we still see the self attachment. And so this is basically repeated all the time. And when I say that, if I able to hold on to the practice all the time, and I can see people mistake as mine. When we don't see other people mistake, we are able to see our own mistake. So when we don't see this clearly, then it's gonna continue repeating time after time when we encounter with the worldly situation or difficult situation, and all this karmic energy and the so when we able to believe in this practice, and we remember to return to the practice. So that I just want to share my experience in this practice so far. So the karmic energy and afflictions of the self-attachment, they are very thick. They are very many layers. It's not coming from this life, but many lives before that. And this is from our illusion mind. It creates all this situation or scenarios in our life. And if we attach them and we think they are real, then we're gonna fall, into the samsara. So we know that is affliction, but we still go at it. And if the situation is not too bad, then we're able to overcome it. But when we encounter with a serious situation, then it's not gonna be easy, right? So when we're talking about practices, this heart meditation, we just go at it. It's just like taking medication. Whether the situation that you're able to overcome or not, that doesn't matter. We have to continue taking our medication. That's just the heart meditation. And this is perhaps we may be on the verge of healing ourselves, but we don't know that, and we keep continue create more afflictions. So we still attached to our fears, fear of that we are not able to achieve the awakening. We fear that we're not be able to gain something. We fear that we're not able to seek something, and all that. So, and if we attach to this so-called the image of perfect world and of awakening, then you're gonna fall really badly. So the patriarchs recommend us that we continue to practice, we continue to diligently go at it. So when we're talking about trust in the mind, that's only the method, that's only the theory, as it's only words. But in order for the trust in the mind to exist, we have to continue with the practice. So the practice is help us to keep the heat like in the body. So if we able to continue with the Huato, then less likely that you're gonna get a lot of elusive thoughts, and
when we see that we're still able to overcome some worldly situations, that is still on the duality. But we should able to see the true overcome. The greatest overcome is our solving birth and death. We able to get our own samsara, no more rebirth. So all these worldly duties and worldly activities, they are not important. They're only secondaries. So we should consider practice as our primary. It's gonna help us to resolve the birth and death. So we always need to consider asking the Huato question and create doubt. So that's the main goal for our practitioners. So does that make sense? Yes, thank you, sir. Đó là cái công phu của người hành giả tham thiền chúng ta đó. Nói cái hoàn cảnh nghe hiểu không? Mr. Wang Min, please go ahead if you want to ask question. Maybe he stepped out. Then I would like to ask a question. Namo Sakya Muni Buddha, dear senior monks and nuns and all our Zen practitioners, I would like to ask you to explain to us about the senior monk or late senior Zen Waitley, when he say that the Huato is a skillful means, and the doubt is the way to walk, or literally translate is gonna lead us, lead the way. So the Huato is the king to walk, and the doubt is the path that we walk on. And when we know that we walk on, the path of doubt, and when our mind has all the greed, hatred, and illusion in the mind, then we maybe misstep out of the path, and we're not able to continue on the path of doubt. So can you explain more? So his means his intention is that so both our feet is freely walk, right? We can walk, we can choose the path to walk on. So we don't have to walk on the path that has a lot of barbed wire or sharp objects, or a lot of menus, dog menus, cow menus. But we can choose to walk on a different road. So when we really enter the streams in the practice, you don't see all this. But when you go with the flow of the stream, then you see the worldly phenomena. So when you try to suppress all that, then it create a lot of problems. So for worldly life, for worldly path, we're not able to avoid anything because it's always there. But if you continue to return to the stream, enter the stream, then you are able to
let go of the subject and object. You're able to go beyond the duality, the self-attachment and the suffering. They also exhaust out. So we always experience suffering because we always go at with the worldly. We always have that desire to go at it with the worldly phenomenon, and we don't have to go to the path that has a lot of subjects like barbed wires or dirty stuff on the path. We can choose a clear path to go. So when we able to see this wisely, you can see that we can choose our own path. So when we're talking about the feet, that is we can see that we can go beyond the mode in life, and when we have the doubt, we don't have anything to do with the duality. To ask the question and maintain the doubt. So we just continue with this. So when we just need to realize this. We don't have to go on with that. So you just need to choose wisely. You understand? Does that make sense? Yes, thank you. Thì không có cần phải rửa đường hay là rửa chân nữa. Cái ý của thiền tri thức mình dạy là như vậy, để mình chọn đường để mình đi, mình tu. Miss Fablin, please go ahead. Hiểu không? So in my daily life, I can see the pictures. Pháp Linh. Dạ thưa thầy, thì cho con hỏi một cái này nè. Nếu như mà trong cái cuộc sống hàng ngày của con á, ví dụ như con nhìn thấy những cái hình ảnh, ví dụ như một vị đó họ đi xuất gia đi không, nhưng mà đi bao nhiêu năm mà sao cuối cùng họ lại bệnh những cái bệnh mà thấy vậy. Xong rồi tự nhiên con thấy đó, tự nhiên con lại nhắc nhở mình công phu. Ví dụ như này, hoặc là con thấy cái vị trong quá trình họ làm rất là giỏi, họ con chim nhưng mà trong người họ lúc nào cũng có cái lửa, mà ngọn lửa này đụng vô cái là giống như là hung dữ á, dạng như thầy. Xong mình kêu rất là dơ, trong quá trình làm không có công phu như vậy, xong tự nhiên cũng nhắc mình lại là mình phải công phu, để khi mình làm mình không có chấp vào cái đó thì cái con người mình nó dễ chịu hơn. Đó, con hay thấy gì giống như con hay học những cái mà nó để mà sát sống mình trong công phu á. Như vừa rồi con đi Nhật á, con nghe cái bạn kia nói là người Nhật họ có một cái tâm huyết là họ bắt buộc họ phải chinh phục được cái ngọn núi Phú Sĩ dù có bỏ mạng. Cái đó nó con cũng bị ảnh hưởng, xong mình cũng suy nghĩ tại sao họ có một cái nghị lực như vậy. Con cũng sát tấn con cho công phu và có nhiều cái, nhưng mà cái này nó có thuộc dạng là nằm trong lăng sở không thầy? Con xin thầy khai thị cho con để con hiểu. Đó, Lục Tổ dạy mình á, tức là phải thường thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Mà tại mình cứ chạy ra ngoài cứ thấy lỗi người, thấy lỗi thành tựu quấy. Cho dù lỗi người thiệt đi nữa, người đó mặt lấm lem dính lọ đi nữa, là lòi cái năng sở ngã chấp mình rồi đó, thấy không? Tại phân biệt, mình quên mất công phu, mình chạy phân biệt, không có bao giờ mà thấy lỗi mình, mà cái toàn thấy lỗi người. Do thấy lỗi người mới có phân biệt tốt xấu hay dở phải quấy. Đã nói rằng là
người Bồ Tát bên mình đâu có biết đâu, đúng không? Giống như là có cái văn thù á, hóa thân văn thù á của các vị ngày xưa đó, văn thù nó có cái bài kệ ha, văn thù thị văn thù á. So this is the question. Sorry, Văn thù thật là I văn have thù been á, mute. hóa thân thiên I bát, try to tức là hóa thân ra đủ translate, thứ, but my button thời was thị thời unmute. nhân, tức là So the question luôn is luôn á basically has to là do with the chỉ hai cái người, một duality, là người đời kiếp bất and diệt á, thời nhân thường bất thức. we have to look at our own Văn thù tức mistakes là văn thù instead á, of looking văn at thù other hóa thân ra people rất là mistake. nhiều á, phương tiện á. Tất cả nếu mà mình Because when tin we look Phật at á, people mistake, mình then văn thù we là đại already trí have our own mistake in our văn mind. thù ai cũng là văn thù, mình không có nhìn được cái văn And thù the đó, sick patriarch mình nhìn already toàn là taught us that bệnh hoạn phiền we should não, not look at people mistake, thì but đó we là should con mắt mình bệnh thôi, always consider our mình mistake. nhìn đâu bệnh, giống như And cái bệnh sometimes não đó. in life, the bodhisattvas, Thấy they không? manifest Nếu mà into mình nhìn được different như vậy đó, cái beings văn thù á, nhìn or không có different trong cái people. khuôn They're một gonna cái challenge màu á, thì mình practitioners. nhìn á, So bình if đẳng. we Nói cái nhìn know ở đây that, là we luôn should trở not về công phu của mình. Thì ở cái hoàn cảnh này mình cũng concern thấy about other nó people bình yên cả. mistake. Bây giờ á, cho dù á, không And có when một cái we vấn đề gì á, still see other mình cũng thấy people lỗi mistake, tại cái and đi then ngoài we đường already mình sẽ see thấy the lỗi. suffering Nhỏ ourselves. tiếng ho của hông mình cũng khó chịu thì tiếng ho, tiếng nghẹn So ngào, tiếng ngủ ngáy không mình cũng không chịu nổi nữa đó. so when Còn we bây giờ only see thiệt ra nó the không đáng một cái mistakes gì in á, other mà people, mình cứ đi thấy lỗi we thì don't see mình the cũng best thật of lỗi them. mình. Phải nói vậy đó. Còn nếu mình thấy tất cả là Bồ Tát, phải nhìn cái điểm tốt mà thấy á. So this Bây is giờ con because ngu our chịu nói nhìn điểm self-attachment. tốt cũng là cái đi tìm mà tìm không có thấy á. Tại vì mình toàn là đi So thấy lỗi, when cho you nên mình don't thấy cái điểm practice, tốt you violate vô. Thì the lúc đó tự precepts. nhiên nó xóa hết tất cả những cái nhìn nhận sai lầm mình á. So we như thế waste này á, the people cái đó là offerings, cái we giải thích waste mà. Cho our nên lục tổ đó the phải donation, lấy tới the lỗi mình, love cứ công phu, by the lay mất công people. phu là mình phạm lỗi đó. And Giới đó, nhân if công we phu nó thấy tinh tấn, have thấy this dễ đãi, mind thấy all một the niệm time, khởi là phạm lỗi and rồi. it's gonna be hard Tiêu hao for pháp us thí, to lạm dụng cung kính train mới our là own vấn đề cung mind. kính. Cho nên phải lo mà tu thôi. And Tất cả when các môi we trường hoàn realize cảnh this, then we để should cái correct mình rèn ourselves luyện right bản away. thân mình. Nếu mà có cái tâm giống như vậy đó, And càng khổ mình dấn thân. the things Càng is khó mình càng lao vào để mà there should not be any kind of rèn luyện chính mình đó. terror Đó mới là or cái điều something khó that nhất. horrible about it. Cái chi tu tập á. But because Chứ bây our giờ mind thiệt ra creates, nó không you có know, the việc gì là situation đáng khủng hoảng và sợ hãi itself, cả. and it create Mình nhìn thấy mình bị khủng hoảng sợ hãi. all the Đó là cái discrimination. tập khí ngoài đời mình cũng vậy, luôn trong đạo cũng vậy, xung quanh mình cũng vậy. Tại cái phân biệt, tại cái tâm phân biệt á. Mình biết được cái pháp tham thiền, biết cái tập khí phân biệt nó rất là nặng, thấy không? So when we encounter with the people that you love, thôi, đừng phân biệt, cứ giữ công phu. we treat them differently. Làm hết, tại vì có chỗ and tù. when we treat our loved one compared to the Cho strangers, nên là con của mình hết hay là so cha mẹ của mình hết thì this is mình không thấy lỗi not đâu. really a problem, but Mình sẽ có cái minh because vật we trong lúc đó. like to Tại vì mình còn take thô on sơ đó, something còn that ái ọc is á, cho nên nó sẽ unnecessary. Rồi cái sự tu tập chúng ta mình đâu có And biết, we should sao mình biết cái need sai to thì người realize ta đúng, that người ta quấy thì người ta phải, mà chuyện sai đúng quấy we should phải realize that we hay should là practice ngộ all the mê time, là but chuyện của not họ, đâu có do concerned mình about mình lo, the worldly problems. Phần của mình lo là mình lo tu đó, lo tu. So in our Zen thì cái y báo nó sẽ ảnh hưởng or mình. in Nhưng our mà bây monastic giờ cái sangha, báo mình không có, cho nên cái we báo của họ always have kéo people. mình theo. We always Đó have là cái issues, vấn đề mình but cần phải biết. we should realize that we are very lucky Ở that trong chúng everyone thì practices the ai same cũng có ngã path. chấp cả. So we should let go all the Không có gì thì concerns là or ít thôi. issues Nhưng mà mình phải thông about minh như thế này. May mắn là chúng đồng một cái pháp complainings and all that. cộng So tu. we should let go. Đó thì cái việc tu tập chung đó là cái quý đó.
So right now we practice to leave the house on fire in the world. So we should concern that more than, you know, concern about a little thing, a little issues. So we always think them the challenger, the bodhisattva. So when we're talking about this, it reminds me of the Phật Ân and the Zen master Phong Ân, Phật Ân, and the Su Dong Phật, I don't know in Chinese. So they the Zen master Phật Ân sees as a Buddha, but Sodom Phật see the Zen master Phật Ân is as a Manu, Bu Count Manu. And so we always consider the higher goal than little things, so we won't waste our chance in our practice. So, thank you. Thầy. Mấy chị không, mấy chị So dear monastic sanghas and practitioners, can you help us with one of the practitioners, correct one of the practitioner practice? So when you ask the question, so when we when you use the analogy about the wood, a carpenter, giống như là mình hầu như là mình sử dụng cái bên ngoài, có nghĩa là cái vỏ mà không có. So when we in the process of practice, and when you want to correct the practice, and we need to adjust, and we don't need to cái sự tác ý, có nghĩa là trong cái mỗi cái giai đoạn công phu thì khi mà thầy chỉnh, thầy nói, thầy hướng dẫn trong cái cách thì cái công phu của mình khi mà mình điều chỉnh dần dần á, thì mình không có tác ý rằng là so all this come from our own habitual patterns or karmic energy. Nhưng mà cái khi mà cái công phu của mình đó, so how can we correct this in the practice? Cũng có làm, có nghĩa là cái sự tiến triển của công phu, có nghĩa là nó thể hiện qua cái tập khí của mình. So in our practice, therefore we need the wise teacher to help us to correct practice. Just like a student, you know, who want to practice or who want to study well, they need to see the good teachers and the teachers, you know, they gonna teach him, but for him to study well, that still need to practice diligently. And it should follow the correction by the teachers, and the teacher is gonna help them to correct the practice. So so even, you know, that is the worldly example. So in our practice, we need to even try harder to have this kind of teaching from the wise teachers. They're gonna help us to correct our path. So why the ancient practitioners in the past, they really try so hard to find the wise teachers,
they seek, they sought to find a wise teacher to correct them. So nowadays, you know, we easily abandon that. We like to count the money, but we don't like to seek for the wise teachers. So this is the seeds of self-attachment and the ego, and from the ignorance. So this is poison. So when we know that is the medication sometimes is really hard to swallow. It's very bitter, and we need to take it. Try your best, and when we're not able to practice that yet, we continue to try, you know, again and again. So the medication or the medicine, you know, try to help us to heal our physical body. So the meditation is going to help us to cure our samsara, or birth and death. So in this practice, we shouldn't feel ashamed when we ask, you know, like silly questions. We should not worry about it. We should, you know, forget about, you know, the fates. We should ask until, you know, we get there. And if you right, then, you know, the teachers, they're gonna approve it. If it's wrong, you know, they're not going to abandon you or anything. They're gonna help you to correct it. So you shouldn't worry too much about it, but continue to the practice. Does that make sense? Yes, I understood, but if you I want you to talk more, but we are running out of time today. So thank you everyone, and you have a good day. Dạ hiểu, nhưng mà